Hello and welcome to you all. We are here in Brussels at the Passaporta Festival. My name is Alicja Gescinska. I'm a philosopher, academic and writer. As my name suggests, I am Polish, but I'm also Belgian. I write my literary work in Dutch, the language of my academic work is English, and the language I speak with my children is Polish. I am multi-layered, and so is the world. There is a great richness in the different languages we speak, hear and write. It's precisely this diversity that inspired our present event. An increasing amount of people living in Belgium are of foreign origin or have another nationality. And among them, there is an increasing amount of writers. It is quite likely that never before Belgium is home to so many great writers who have left their native country. But these writers live between two worlds. They are at the same time insiders and outsiders, in our country and in the literary scene. As a result, their writings don't always get the recognition they deserve. Passaporta and partners like Pen Flanders and Lagrange Point want to give these literary neighbors among us more visibility. Hence this Brussels International project. Starting with a number of presentations at the Passaporta Festival, more programs and hopefully also live events will follow in the months and years to come. During two showcases, we will give the floor to a selection of foreign authors who live in Belgium. They can't wait for you to discover them and their words. Let's hope this initiative can spark the interest in their work among publishers, among translators, and of course, among you, readers. In the first session, you already had the chance to discover the voices of Barak Rima, Grażyna Plebanek and Zuher Karim. This time, Pen Flanders and Passaporta introduce you to the work of the Italian-Somalian writer Ubah Cristina Ali Farah, the Syrian Kurdish-Belgian poet Hosheng Ossi, and the Libyan writer Monem Mahjoub, all living and working in Belgium. We will also make room for a special guest, Ahmet Altan, with an empty chair, because he can't join us in person. Let us start with Ubah Cristina Ali Farah. She is an Italian writer from Verona, the daughter of an Italian mother and a Somali father. She has been living in Brussels for years. The process of working through trauma and oral literary traditions are points of particular interest in her work. She became known in Italy with her novels Madre Piccola, translated into English as Little Mother, and Il Comandante del Fiume. Okay, my name is Ubah Cristina Ali Farah. I was born in Italy, but I grew up in Somalia. My father is Somali, my mother is Italian, and I've been living in Brussels for 8 years. I'm going to read an excerpt of a short story that I have written in Italian, my mother tongue, which is called I capelli del giuggiolo, the jujub's hair. And the jujub is a tree in Somalia that is considered almost as a sacred tree and a holy tree, and it is a story where the protagonist is a very young girl that arrives in Europe, in a place that we don't really know where this place is, and I can say that the story is divided in 4 parts, so 4 segments, where she's talking about her life before the war, and then after her migration, and it is mainly a story about trauma, because this girl is telling her story, and she has been interviewed. So I wanted to show how sometimes when people apply for the refugee status, they are unable to tell
their story in a linear way, and sometimes they also make up things because, especially when there is a trauma, it's very complicated to share it with, especially with people that don't know where you are from. And I have the privilege to work with a wonderful Belgian artist whose name is Hole de Wankel, and I met her in Rome, and for the first time in Rome, and then she accepted to work with me, and so we had the different meetings in Ghent, where she teaches at the university, and it has a very, very beautiful collaboration because I told her the story, and the story at the beginning was not translated into Dutch, so so we had this other language, French, that we spoke together, and the book will be published in Italy this year in a very beautiful serigraphic version, a very big book with. Which I think that I'm very proud to say that this book has the whole images are not together with my words. So we suggested this because we thought of this because we wanted to have 3 levels of narration or reading. So the reader will be able just to read the story through the images, then read the story itself that has been translated into 4 languages. So Italian, Somali, my 2 languages, Dutch, English, which is an international lingua franca, and French. So, and all these languages will be in the book. So this is and the 3rd level of reading is the images together with the text. So I'm very happy to read now the final part of the story to you. È primavera. La bambina e io seguiamo la signora nel giardino che circonda la villa. Rimuove le foglie morte con il rastrello, le ammonticchia ad un lato. Sgombra lo spazio ai piedi del salice. Le dico che le fronde dell'albero si inclinano come quelle del giuggiolo e quasi quasi ho la tentazione di raccontarle la mia metamorfosi. Annuisce contrita. Non conosco il giuggiolo, risponde, ma riguarda il salice, hai ragione. Per questo qui lo diciamo piangente. Il suo viso è immobile, sotto l'ombra di un ampio cappello a falde. La bambina sgambetta in bilico, assicurandosi alla mia gonna. Prende tra le manine corolle secche d'ortensia, si siede sull'erba e le riduce in polvere. Aiutiamo la signora a piantare bulbi di giacinti intorno ai cipressi. Grappoli di glicine dall'aroma intenso pendono dalle inferriate. La signora canta con la gioia quasi insana delle prime fioriture. La bambina ha la sua stessa carnagione lattea. La proteggo con uno strato spesso di crema solare e la inseguo con un ombrellino. I suoi riccioli ormai superano di gran lunga le spalle. La signora conosce la mia passione per i capelli, eppure non si spiega davvero perché li pettini con tanta cura, perché li cosparga di lozioni rigeneranti, perché li protegga dal vento e dal sole. I suoi fiammeggiano come una colata di lava. Cammina macchiandosi gli abiti della terra grassa e del polline arancione dei gigli. Le chiedo se anche il suo giardino ha un angolo di piante medicamentose e mi risponde freddamente che non ha nessuna ragione per coltivare lei, nessun altro scopo che non sia la bellezza. All'ora della merenda risaliamo in sala. La bambina gioca insieme a me con mattoncini di legno su un tappeto persiano color sabbia. La signora porta su un vassoio d'argento 2 tazze di tè al gelsomino e una scatola di biscotti al burro. Prendo dal frigorifero un vasetto di yogurt alla frutta per la bambina. Mentre la imbocco, si infila le ciocche più lunghe in bocca, le impiastriccia. La signora sorseggia il tè e mi invita a fare altrettanto. Poi, con calma, con molta calma, mi annuncia che presto partiranno la bambina e lei per una breve vacanza. Sa che sono in pena per mia madre e mia sorella piccola, non avrebbe mai voluto lasciarmi sola, tuttavia
Nonostante tutti i suoi tentativi, le è impossibile portarmi insieme a loro. Le leggi non lo permettono. Ma posso rimanere nella sua casa, il tempo volerà. Mi parrà che siano passati solo pochi minuti quando saranno tornate. Poi si avvicina alla bambina, le tira indietro i capelli e con la sua voce algida aggiunge che dovrà tagliarglieli prima di partire, altrimenti non saprà come pettinarli in mia assenza. Rimango muta, lascio la tazza intatta. La signora si ritira nelle sue stanze. Penso che non le permetterò di partire con la bambina, non le permetterò neppure di tagliarle i capelli. Aspetterò che si sia addormentata e scapperò dal cancello con la bambina in braccio. Non voglio che scompaiano dietro le colline, così come mamma e la sorellina dietro le dune. Non voglio perdere per sempre anche loro. Vi è un ragionevole numero di indizi per supporre che madre e sorella dell'assistita abbiano perso la vita durante l'eccidio nel villaggio di origine. Vedo mamma allontanarsi con mia sorella piccola sul carretto. Si gira più volte sventolando lungo il braccio, fino a scomparire dietro le dune. L'orizzonte si bagna di rosso sangue, linee nere tagliano come coltelli, si radiano dall'ultimo spicchio di sole. Subito fa buio. La vicina si affaccia alla porta e mi invita nella loro casa. Ma le dico che non posso allontanarmi, devo vigilare sulla nostra nell'attesa. Mi porta allora un pezzettino di stufato di carne con un poco di riso. Lo inizio a consumare in solitudine, sulla stuoia, seduta all'aperto. Per sconfiggere la paura prendo una delle poche giuggiole rimaste. Hanno un profumo muschiato. Trattengo il nocciolo in bocca, lo arrotolo con la lingua e poi decido di ingoiarlo tutto intero. Le lanterne agitano le lombre dei passanti e sento voci sommesse tra le pareti di cartone, di rami e di sterco. Prendo il pettine a forma di mano e sciolgo le trecce. I capelli sono così lunghi da toccare terra. Il cielo si riempie di stelle bianche e vedo la croce del sud, accanto a una grande figura di cammella. Mamma ci racconta sempre una leggenda di un tempo in cui ci fu una terribile carestia in un villaggio al nord e gli uomini decisero di uccidere la cammella del cielo per nutrirsi delle sue carni. Scalarono dunque un'alta montagna e poiché ancora non riuscivano a raggiungerla, si misero l'uno sulle spalle dell'altro fino a tagliarle la coda. In preda al dolore, la cammella fuggì verso sud e si mise seduta, proprio così come la vedo ora, vergognosa del suo di dietro mancante. Il suo grande corpo mi consola, mi tiene compagnia. La cammella si è salvata dall'ingordigia e dalla crudeltà degli uomini e nella corsa si è lasciata dietro un solco luminoso, quello della Via Lattea. È notte quando vengo svegliata da un rumore metallico, come di cicale impazzite. Guardo tra le fessure delle pareti e subito mi ritraggo. Le case intorno hanno preso fuoco. Mi precipito all'aperto e vedo donne scaramigliate, simili ad uccelli selvatici. Vedo uomini adulti cadere come frutti maturi. Vedo il quartiere assaltato da uomini più cattivi dei cani randagi, creature abnormi, dagli occhi d'agata, più neri del fondo dell'inferno. L'aria è impregnata di zolfo e l'acqua sporca. Corro lambendo le fiamme leggera come una farfalla gialla. Un branco di cani feroci mi salta le calcagna. I miei vestiti giallogori sono ridotti in stracci. Sottili strisce di sangue mi rigano le gambe. Giungo al cimitero di quello che era il tempio di mia madre. Il tronco bruciato del giuggiolo è ancora fumante. Lo abbraccio, sicura che non basterà a nascondermi. Improvvisamente vedo una scia fluorescente avvolgermi tutta. I miei capelli prendono la forma delle fronde spinate del giuggiolo, si allungano a dismisura, inclinandosi verso terra, fino a coprirmi tutta. I miei capelli germogliano di foglie dentellate e luminescenti, di piccoli fiori bianchi a forma di stella. I cani ulano intorno al giuggiolo, ma non riesco più a vederli. Numerose sono le lacune e incongruenze degli eventi narrati nel corso dell'audizione,
per la richiesta d'asilo. L'assistita presenta segni di tortura e di abuso. Nota del pubblico ministero. Hosheng Ossi is a Kurdish Syrian Belgian poet and novelist. He fled Syria after receiving threats and has been living in Flanders since 2010. He currently lives in Ostend. As a journalist, he specializes in the Kurdish and Turkish issue. In 2020, the Jordanian publishing house Khotot released his 9th book of poetry, With the Eyes of an Old Crow, and his 3rd novel, The Afghan. Ossi won in 2017 the Katara Prize. It's an important literary award in the Arab world, with a novel translated into English as The Burden of Certainty. His poems are each in their own way meditations on life. Other themes are war, disappointment, death, and of course, love. I am Hosheng Ossi, a Syrian Kurdish poet and novelist. I live in Belgium since 2010. I am a naturalized Belgian citizen. I am bilingual. I have 2 mother languages, namely Kurdish and Arabic. I have published 3 novels and 9 poetry collections. I have a lot of countries without boundaries, beginning with poetry and not ending with the novel. I write because I want to leave a footprint on the body of life, a different footprint, which will never be erased. I write because I will to be here and there and everywhere. I write because I want death to receive me with full respect with I live this life. In writing, I have experienced both life and death. Writing is umbilical cord that connects me with life and death at the same time. For me, what cannot be said, done or thought about in life could be practiced in writing, as the writing has become a real world. Will life become a parallel and hypothetical world? I have so far been as I am, but I don't know who I will be tomorrow. I will now read 2 poems, in Kurdish and in Arabic. Nisan جناوا حمو چمان تنی از هلبستوانی تبوم تمن وکی کشتیکی هلبجارد و تفلی فرهنگا قربانی خوکر دا از بری دما خوا بگیجم من وکی هاوینکی تجخره هلبجارد جناوا حمو گردونان تنی از هلبستوان تبوم من سوزا و شارتنا تشکاند دما من جستیر کونی زکان را بحثا آگری اوینا تا کد دل من دا گربو یکر جناوا حمو مهان دا تنی از هلبستوان تبوم برفا دزوستان دا دباریا پریکن هلبستن منن زربون و خموکیا پاییزی چروز کک جگربونا بهیویبونا منن
جنابا حمو گلیان تنی از هلبستوانی تبوم دما من خواست هی سری خواه جی سرچاوی کوران زوها بکم جی پشت من و تبو یارکا لیلانی لمصری من جتر پرستگهکی آوا کر دا چمی نیلی جدلی من بهرکه من جتر پرستگهکی لشامی آوا کر دا چمی بردا جدلی من تم بهرکه لنیسابوری من جتر کونکی ودا کونکی جموی رها صوفیان پوچاغا هسپان و پورتا پسکوویان ریساندی دا آگری تا دلی من بالی سا من جتره پرستگه کی لآمده آوا کر دا تو تم بمینی زندانا دلی من ویلا لمنه از چه مهم چاوا دی سی روشتیری پرستکاریا من بکن دلی من برب خوشویتاندن دحف ده لی نویساندنا هلبستی ریل من دگره دا از خوابگی دا از باوری لجمت چه بکم کو جتا حزدكم هيفي حمو هيفي بهيفي ودين بونا لجم هبون نمان حمو جنگ و شرن لجم هبون قديان ليلانك نما ومن زورا وين نبر باوري وقمانك نما ومن وين نكشت أفيناتا تشتك دمن دا جمنر نهشت جادلي من چاوا من برب خوشوتان دني دحفد دا اگر روجا سبي لمن هلي دي بچم دزيا گنجينين مهندن وان تالام بكم بلكي كاربم باوريه لجمتا چه بكم كجتا حزدكم نزانم چما خو مجبور دبینم نزانم چما خو مجبور دبینم از مهانی سانه ما و تو گلا شر مندك و جي حزدكم تو گلا كمن دكجا و جي حزدكم تو او گلا كو ازوي دكجم و جي حزدكم اكتئاب لا تلمسني أنا شجرة مسها الحزن فتحجر لا تلمسني أنا شجرة مسها الحزن فتحجر كتراب معفر برائحة الليمون والشاي وعلى هيئة امرأة تشتهيك وتقتفي أثرك في فناجين قهوتها أكتب القصائد للبحر قعرني الانتظار وأمسيت هلالا واهنا على وشك الانهيار فلا تلمسني أرجوك وابقى حيث لا أكون ولا تكون لا تلبسني
أنا زبد امرأة عشقتك وأمضت حياتها لغيرك. لا تلبسني، أنا زبد امرأة عشقتك وأمضت حياتها لغيرك، لاحقتك في منامك كضحية تلاحق قاتلها. ليس لي شيء فقط كي أقول لك أنا زجاج مهشم على هيئة امرأة، فلا تلمسني أرجوك، لا تهمسني، حذاري من البوح بي، البوح فاتن وله شياطينه، كعناقيد تتساقط من دالية عنب ليست بعناقيد، كنتف ثلج يتساقط من فوهة بندقية ليس بثلج، كذئبة تطوي البراري والليالي بعوائها وليس الذئب. أتوق إليك وأفتقدك، سأبقى محتفظة بآثار قبلاتك على جسدي، إنها كنزي الوحيد واليتيم، تلك الأوشام التي خطتها أسنانك محتفظة بها، وستبقى آثار أظافري على صدرك وظهرك تزهر كلما اشتقت إلي. أنا الآن مكتئبة، أنا الآن مكتئبة وأحبك، حزينة وأحبك، غريبة وأحبك، فدعني ألمسك أرجوك، دعني ألمسك، دعني. Thank you. As a board member of PEN Flanders, I am grateful for having the opportunity to present Ahmet Altan to you. He's not able to be with us, and this empty chair represents his absent presence among us. PEN has a long-standing tradition of presenting an empty chair to symbolize and honor a writer who cannot be present because they are imprisoned, detained, they have disappeared, were threatened or killed. Ahmet Altan is one of the most important Turkish writers and journalists. His writings have been translated into many languages, but Altan rose to international prominence, in particular after the failed coup in Turkey in 2016, under very sad circumstances. In September 2016, Altan was arrested and accused of sending subliminal messages in support of the coup. A trial followed, and in February 2018, Altan was sentenced to life in prison. That, however, did not stop him from writing. In 2019, his memoir, I Will Never See the World Again, was published. A literary testimony to the hardships of life behind bars, but also to the relentless freedom of mind and spirit of the author. In 2019, his sentence was reduced. He was released from prison very briefly, but then again arrested and imprisoned. PEN International and numerous international PEN centers, such as PEN Flanders, have jumped into Altan's defense. However, without success. From behind bars, Altan's words continue to reach the world. For that is the power of literature. It goes beyond physical borders. It sets free. As Altan beautifully writes in his memoir, I am not in prison. I am a writer. I am neither where I am nor where I am not, because, like all writers, I can pass through the walls with ease. And now let us turn to the last writer of this program, Monem Mahjoub. He's a Libyan linguist, philosopher, poet, historian, and political critic.
He has written countless articles and more than 25 books in which he tackles issues ranging from language, history, religion, humanism, cultural development and politics. As a result of his critical publications on Muslim fundamentalism, Mahjoub received several death threats from supporters of fanatical militias in Libya and Egypt. He ultimately sought refuge with the International Cities of Refuge Network, an organization of which Passaporta and PEN Flanders are members. Thanks to a partnership between Passaporta and VUB, Mahjoub found a temporary shelter in Brussels, where he can now work in safety. One of the projects he's now working on is a book of philosophical essays about identity. Hello, everybody. My name is Monem Mahjoub. I'm from Libya, but I'm living now in Brussels. Poetry is never to be obsolete, out of date, or forgotten. From my side, as a key reader of philosophy, trying to write something that I consider my own, I always look for the company of poets. I love philosophers who start from or end with poetry. It started with Parmenides in Greece, all the way to the most distinctive voice of our time. I mean Nietzsche. I adore Nietzsche, first as a poet, and then when I keep going to him in times of need, as I search to think differently about the world. Sometimes I also go back to Ahmet. He's an unusual voice that not many have heard, odd but necessary, quiet but very effective. And I keep recalling him whenever I stand before concrete reality. When I go to the Sahara, I find Nietzsche. When I come to Saxony, I find Ahmet. Well, maybe I could get them together for an aperitif before noon. That's my habit. But I wonder why they both like it to be away from the places they were born. Nietzsche is a European. Ahmet is an Arab from North Africa. None of them could stand their place. Nietzsche wanted to be Polish, and Ahmet wanted to be Spanish. The call of the place creates a private life. I believe that philosophers are the true poets, just like I believe that poets are the real philosophers. Heidegger was right anyway. From such voices, we can combine poetry with philosophy. Well, the first one can open unseen horizons in front of you. The second will draw the sketches you need as a start to ask questions about achievement in life and the limits you can look for. What I'm saying right now makes me antagonize my overdose thinking friends, the thinkers more than they should be. But the only thing I'm trying to do is to seek to forge a strong alliance between philosophers and poets. Now, I will read you something. Two of my poems. It's a random choice, but this not important because I always say the same thing, I think. I start with poetry and then go steeped in reality.
And this happens through philosophy, or at least as I try to merge the two into one text. موعد الجراد. تحت عاصفة رملية تشحب الظلال وراء النافذة. طرابلس تتلاشى. يمكنني أن أرى الصحراء عبر الزجاج الذي التصقت به الحشرات وتغلل فيه هواء ساخن. الحصى يقرع الجهات، يدندن لحن الصوان في سهل عطش شاسع، كما لو أنه من كتان رمادي. تتطلع العيون الرمداء إلى السماء، تتوق أن ترى سحابا، تتذكر رائحة العشب المجزوز، ذلك العشب القديم. من أين يأتي الماء إلى هذا الحقل؟ كلما أمطرت يهبط حصان مجنح. موعد الجراد. تحت عاصفة رملية تشحب الظلال وراء النافذة. طرابلس تتلاشى. يمكنني أن أرى الصحراء عبر الزجاج الذي التصقت به الحشرات وتغلل فيه هواء ساخن. الحصى يقرع الجهات، يدندن لحن الصوان في سهل عطش شاسع، كما لو أنه من كتان رمادي. تتطلع العيون الرمداء إلى السماء، تتوق أن ترى سحابا، تتذكر رائحة العشب المجزوز، ذلك العشب القديم. من أين يأتي الماء إلى هذا الحقل؟ كلما أمطرت يهبط حصان مجنح، تنبت حكاية. كلما تحرك خط الأفق أرى قطا بريا ذيله الكثيف يجر ميناء مهجورا. ماذا لقط أن يرى من علامات؟ موعد الجراد. الغبار يعرف طريقه إلى سرك، سوف تستلقي هناك وحيدا ومجهولا. وشم الرجل ظهر كفه، المرأة وشمت جبينها. يفرح الناس إذا يدخل المساء بيوتهم. ربما تمطر غدا، ربما تمطر. قصائد الحرب. من كآبة فبراير صنعت ورق بيافرا شفافا ألف به هذه الترويكا. المكان طرابلس. التاريخ 23 من مايو 17 و2000، 23 مايو 2017. الموضوع: لم يعد أحد يسمع صوت البحر. إنها الحرب تتعرى. لن تروا دعاية أرخص لفن الموت. تتفاقم الحرب بينما يتدلى الشعب متخما من النشيد الوطني. دخان بكثافة حجر أسود يغطي المدينة البيضاء. عيون كحل السخام رموشها تحدق في لا شيء. وجنود قدامى يقارنون بين حربين. مساء البارحة مرت رصاصة طائشة ولم تصل بعد.
لم يعد هذا الطفل ينام، كلما أغمض عينيه تنهار به الأرض. الصرخة الأولى كانت مثل شهقة، ثم خيم الصمت. من يوقف الآن عويل الأرواح؟ لم يحدث شيء، لقد متنا فقط كما نفعل دائما. استعادت المدينة عافيتها، غير أن أصواتا مألوفة ونداءات تضج كل ليلة من حطام مقهى الكورنيش. وبخبرته في الرقص أراد أن يتفادى لغما لا يرى، سبح في ضوء أبيض وشموس كثيرة. بعد كل هؤلاء الآلهة الدمويين يتهيأ شعب الزومبي للخروج من تحت الأنقاض. ابتكر الميليشياوي محفظة يحشرها في جيبه الخلفي تسع مدينة بأسرها. بعد أن مات تذكر الميليشياوي أنه لم يكن حيا قط. قال الكهل بائع البوخة لجيرانه الموتى: كان بإمكانكم أن تختبئوا في برميل. الطفل الذي يبحث عن أمه تبع قطة قادته إلى معسكر الجرذان. قال الجندي وهو يبحث عن رأسه: لا أكسجين ويداي مبتورتان، لا يبدو الفسفوري مجديا بعد. عاد إلى البيت، لكن الحرب كانت تفاجئه كلما التفت. ترتعش أطراف الولد الصناعية كلما اقترب من المدرسة. صرت أحلم أنني بلا رأس، أمشي هكذا دون أن أعرف ما هو الوقت أو أين أنا. هل يجب أن أستيقظ الآن أم علي أن أمشي وأمشي وأمشي؟